Boundary conditions between conductors and dielectrics. When two conductors are there, what is the boundary condition? When two conductor and dielectric, between two conductors and dielectric, if any, what is the condition? When electric field passing from electric field in the sense electric field intensity or electric flux lines which are passing from one medium to another medium, what are the conditions will happen at the boundary? Boundary means in cricket medium, in cricket you saw that in cricket law, boundary means it is a 4. If the ball directly reach to the boundary, then it is a 6. If the ball not reach directly but on the ground it flow, it may be 4. That means condition you know. Similarly, electric field directly passing through any medium that is dielectric or conductor, both mediums are there only. If you go for conductor, either may be conductor, either may be dielectric. The boundary conditions between perfect conductor and two dielectrics, between conductor and dielectric, there is a difference. One conductor, one dielectric madhya ela untundi boundary in the sense it is a conductor, it is a dielectric. Then when it travel from conductor to dielectric flux lines, what are the boundary conditions? That is known as boundary conditions between conductor and dielectric. Now electric field ela untundi, how the electric field when passing from conductor to dielectric. Similarly, when electric flux density passing from one place to another place, one medium to another medium, what are the conditions? That is boundary conditions. Those we'll see. Let us start now. As I told you, the boundary conditions means when electric field passing from one medium to another medium, it is important to study the conditions at the boundary, because in motors, in case of motors, I already told you, in case of motors, insulator untundi, conductor untundi. Ante insulator is a dielectric, conductor which carries the current, అంటే మోటార్లో వైండింగ్ ఉంటుంది, ఇన్సులేషన్ రెండు ఉంటాయి. అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా పాస్ అవుతుంటుంది, ఫారడేస్ లాస్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది 5th యూనిట్లో వస్తుంది మనకు. ఫారడేస్ లాస్ ఎలా ఇన్వెంట్ చేశారు వాళ్ళు అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్సే. ఇంజనీరింగ్ ఒక మోటార్ కనుక్కోవడానికి ముందు జరిగిన ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఇవన్నీ. ఓకే, the conditions which are existing at the boundary between two mediums when electric field passes is called boundary condition. The conditions in the sense, what are the conditions? Boundary, if you see one of the movie, it is when the person enter to another village, they will kill that person. That condition will be, if that person made another things. What is that movie? Nagashaurya movie. What is that movie? Okay, one famous song also there in that. Okay, the boundary between two villages, that is a different thing. Now boundary conditions between, first we go depending upon the situation, nature of the medium, there are two boundary conditions. Nature of the medium means boundary conditions between conductor and dielectric. What are the conductors, what are dielectrics? You know that. In the starting we know that what is conductor, what is dielectric. Now boundary conditions between conductor and dielectric. Conductors have positive temperature coefficient, whereas dielectrics have negative temperature coefficient. Free space, paper, wood, ceramic, porcelain, varnish, all this comes under dielectric. Conductor in the sense aluminum, copper, gold, those may be conductors, iron. That is first we go for boundary conditions between conductor and dielectric. After that we go for boundary conditions between dielectric and dielectric, that is between two dielectrics with different properties. Epsilon R1 is the one dielectric, air also one dielectric, whereas paper epsilon R1 R2, it has epsilon R2, air another paper. Between two dielectrics, two perfect dielectrics, what are the conditions? That we'll discuss later. Okay, for these boundary conditions we use Maxwell's equations. The Maxwell's first law, that is E dot dl equal to 0, then another equation D dot ds equal to q, Gauss law, and del dot d equal to rho v. These three equations will be useful for boundary conditions. Boundary conditions ki ee మూడు లాస్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం. del dot equal to rho v and d dot ds equal to q, E dot dl equal to 0. Now we go for boundary conditions between
కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్. ఒక కండక్టర్ నుంచి డైఎలక్ట్రిక్లోకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు whenever the dielectric field is passing from conductor to dielectric, కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? మనకు ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ తెలిసింటేనే ఈ కండిషన్స్ అర్థమవుతాయి. ప్రాపర్టీస్, ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కండక్టర్, ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, the behavior of dielectric in electric field. The two properties already I told you. You can choose the link in description for that. The videos, properties of conductor, properties of dielectric. Now, boundary conditions between conductor and dielectric we will go for. For an ideal conductor, conductivity, what is the conductivity? It is the reciprocal of resistivity, that is infinite. The various properties of related to electrostatic field for a conductor. Again, the properties, some of the properties is the electric field inside of the conductor is zero. Electric field ఎప్పుడు లోపల ఉండదు, కండక్టర్ లోపల సర్ఫేస్ చుట్టూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ కూడా వస్తుంది దానివల్ల కూడా. ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ బార్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండక్టర్ ఈస్ జీరో. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. ద చార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండక్టర్, నో చార్జ్ విల్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. All the charge will accumulate surrounding of the conductor, but it appears on the surface of the conductor. That is also one of the property. For ideal conductor is infinity conductor. Conductivity is electric field inside of any conductor is zero, and no charge is exist inside of any conductor. No charge is exist inside of any conductor. It appears on the surface of the కండక్టర్. అంటే సర్ఫేస్ మీద ఛార్జ్ ఉంటుంది, లోపల ఛార్జ్ ఉండదు. కండక్టర్ లోపల ఏది ఛార్జ్ స్టోర్ చేసుకోలేదు. అందుకే మనం కెపాసిటర్ చూస్తే, కెపాసిటర్ 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయంటే ప్లేట్స్లో కెపాసిటర్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుందా? ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ప్లేట్స్. ద ఎనర్జీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్ మీడియం. డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఎనర్జీ. అందుకే కెపాసిటర్ స్టోర్స్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. ఆ డైపోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి కండక్టర్ డైఎలక్ట్రిక్ లోపల, దానివల్ల కెపాసిటర్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నో చార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండక్టర్, బట్ ఇట్ అపియర్స్ అట్ ద సర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ρs. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ρs ఇట్ విల్ అపియర్. దట్ ఈస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ రూపంలో, సర్ఫేస్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ రూపంలో ఉంటుంది ఛార్జ్. దట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఎందుకంటే మనకి బౌండరీ కండిషన్స్ చూడాలి కాబట్టి మనం ప్రాపర్టీస్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. అందుకే మనం ఆల్రెడీ చదివాం, మళ్ళీ again రీకాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ద ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండక్టర్ ఈజ్ జీరో. Therefore, within the conductor, Q equal to 0, phi equal to 0, psi equal to 0, D equal to 0, E equal to 0 and ρs also equal to 0. లోపల కండక్టర్ లోపల ఇవన్నీ జీరోనే. ఫ్లక్స్ ఉండదు, ఫ్లక్స్ మూవ్ అవుతుంది కానీ నెట్ ఫ్లక్స్ స్టోర్ ఇన్ ఎనీ కండక్టర్ ఇస్ జీరో. phi ఈక్వల్ టు 0. మ్యాగ్నెట్లో ఫ్లక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి, అది మోటార్స్లో మిషన్స్లో అయితే మ్యాగ్నెట్లో ఉంటుంది. phi ఈక్వల్ టు 0, D ఈక్వల్ టు 0. D అంటే ఏంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ. And electric field intensity also 0, ρs also 0. Now electric field intensity at the boundary condition. First we go for electric field intensity E bar at the boundary conditions. When electric field E bar passing from one boundary to another boundary, that is, assume that it is a boundary condition. In this diagram you can see the boundary conditions. First ikkada boundary vachedi idi, ఈ లైన్ వచ్చి బౌండరీ. అంటే ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ ఉంది. డైఎలక్ట్రిక్ మీన్స్ ఎయిర్ అనుకుంటే డైఎలక్ట్రిక్ మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయనక్కర్లా. అదే ఒక కండక్టర్ని మనం రబ్ చేసాం ఇక్కడ. వి మేడ్ రబ్బింగ్ ద కండక్టర్ని రబ్ చేసి మనం పెట్టాం. డైఎలక్ట్రిక్ అంటే ఫ్రీ ఎయిర్ కాబట్టి మనం డైఎలక్ట్రిక్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్, ఇట్ ఈస్ ఏ డైఎలక్ట్రిక్, ఇట్ ఈస్ ఏ కండక్టర్. వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాస్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ నుంచి కండక్టర్ నుంచి డైఎలక్ట్రిక్లోకి కానీ డైఎలక్ట్రిక్ నుంచి కండక్టర్లోకి కానీ పాస్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం electric field passes from one medium to another medium. It makes an angle with the medium that is resolved into two components. One is E bar, one of the component is tangential component E tan. E tan means tangent to the boundary. It is tangent అంటే ఏమి, జస్ట్ టచ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇనిషియల్ పోర్షన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ టచ్ us. Normal component is known as EM. Okay, when the electric field passing from one medium to another medium,
it resolved into two components. One is E tan and En, that we have to remember. En means normal component, E tan means tangential component. Assume an elementary rectangular closed path, అంటే బౌండరీ కండిషన్స్లో మనం ఒక రెక్టాంగులర్ క్లోజ్డ్ పాత్ అనుకుంటున్నాం. The height of the rectangular element is AD is the height, delta H is the height, delta W is the width. Delta. Assume an elementary rectangular closed path ABCDA. అంటే half of the box will be in conductor, another will be dielectric. ABCD అనే ఒక రెక్టాంగులర్ క్లోజ్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే క్లోజ్డ్ పాత్ ABCDA, హాఫ్ వచ్చి డైఎలక్ట్రిక్లో ఉంది, హాఫ్ వచ్చి కండక్టర్లో ఉంది అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. బౌండరీ కండిషన్స్. అదే ఏబి ఇచ్చి స్మాల్ ఏబి ఈస్ ఇన్ కండక్టర్ అండ్ సిడి ఈస్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్. సారీ, ఏబి ఈజ్ ఇన్ డైఎలక్ట్రిక్ అండ్ సిడి ఈజ్ ఇన్ కండక్టర్. ఓకే, వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు కండక్టర్ నుంచి డైఎలక్ట్రిక్లోకి టూ కాంపోనెంట్స్ పోతాయని చెప్పాం కదా, ఈ ట్యాన్ అండ్ ఈఎన్. అప్పుడు మనం ఈ ఏబీకి ఏబిసిడి అనే లూప్కి మనం అప్లై చేస్తున్నాం బౌండరీ కండిషన్స్. అజ్యూమ్ an elementary rectangular closed path ABCDA at the boundary between conductor and dielectric as shown in this diagram. Similarly, when electric flux density E passes from one medium to another medium, it also makes two components. One is tangential component is d tan and normal component dm. Okay, now let delta H is the height of the rectangle. మనం ఒక ఎలిమెంటరీ రెక్టాంగులర్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే కండక్టర్లో ప్రాపర్టీస్, అకార్డింగ్ టు కండక్టర్ ప్రాపర్టీస్ ద చార్జ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎనీ కండక్టర్ ఈజ్ జీరో. అలాగే డైఎలక్ట్రిక్లో ఛార్జ్ స్టోర్ అవుతుంది. డెల్టా హెచ్ హైట్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అనుకుంటాం, డెల్టా డబ్ల్యూ ఈజ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ రెక్టాంగిల్ అనుకుంటే ద ఎలిమెంటరీ రెక్టాంగిల్ హైట్ ఈజ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ half may be in conductor, another half may be in dielectric. To represent boundary conditions between conductor and dielectric, we assumed that. It is very important. Next topic మనకి ఏమొస్తుంది, between two perfect dielectric. Instead of conductor, if you place a dielectric, what are the conditions? ఇది అర్థమైతే అది ఈజీ మనకు. ఓకే, అందుకే లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఈ ఎలిమెంటరీ లెంత్ ఏబిసిడిఏ ఎలిమెంటరీ క్లోజ్డ్ పాత్ని హాఫ్ విల్ బీ ఇన్ కండక్టర్, అనదర్ హాఫ్ విల్ బీ డైఎలక్ట్రిక్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. డైఎలక్ట్రిక్ మే బీ ఫ్రీ స్పేస్. సమ్టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బౌండరీ కండిషన్స్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ ఫ్రీ స్పేస్. ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డైఎలక్ట్రిక్. ఇన్సులేటర్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ ఎప్సిలాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఫర్ ఫ్రీ స్పేస్. రిలేటివ్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ ఈజ్ 1. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డైఎలక్ట్రిక్. అంటే మనం ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ బౌండరీ కండిషన్స్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ అన్న, కండక్టర్ అండ్ ఫ్రీ స్పేస్ అన్న రెండు ఒకటే. ఇప్పుడు మనం మ్యాక్స్వెల్స్ లాస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ పాత్ అకార్డింగ్ టు మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్. closed contour is equal to 0, that is closed integral d dot E dot dl equal to 0, that is Maxwell's law. That is work done in any closed path is equal to 0. Applying this equation for a closed path, we assumed that ABCDA, AB is in dielectric, CD is in conductor. Now we are applying this equation for ABCD loop, closed path or loop, it is ABCDA. That is E dot dl becomes E dot dl. We are applying for this. First A to B E dot dl. This can be written as equation 1 ని మనం ABCD loop కి అప్లై చేస్తున్నాం. If you apply the E dot dl equal to 0 for ABCD loop, AP integral A to B E dot dl plus B to C E dot dl plus C to D E dot dl plus A to D E dot dl equal to 0. Now we applied equation 1 for this loop. The portion of CD ఎక్కడ ఉంది? కండక్టర్లో ఉంది. This portion will be inside of the conductor. Therefore, there is no charge exist. There is no electric field inside of conductor. అంటే CDలో ఉండే ప్లేస్లో ఉండేది ఏమవుతుంది? E dot dl CD equal to 0 అవుతుంది. This CD E dot dl CD inside of the conductor, it is, hence it becomes 0. Now equation 2ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు?
ఓన్లీ ఇది జీరో చేసి రాస్తాం, దీన్ని జీరో చేసాం. నౌ ఈక్వేషన్ 2 becomes a to b e dot dl, b to c e dot dl plus 0 and d to a e dot dl equal to 0. That equal to, we can write as a to b e dot dl plus integral b to c e dot dl plus d to a e dot dl equal to 0. Make it as equation number 3. Along a to b, the width del w, we assume that it is also known as del w. Already we saw in the diagram, delta w is the width of the closed path. Along a to b, the width is very small, therefore e bar is constant, but it is along tangential direction only. అంటే ఏ టు బి లెంత్ చాలా, డెల్టా డబుల్ ఈజ్ స్మాల్ ఇంక్రిమెంటల్ లెంత్, ఇంక్రిమెంటల్ విడ్త్ ఇట్ ఈస్. ఏ టు బి ఈక్వల్ టు డి టు ఏ ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఈ డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి డెల్టా డబ్ల్యూ. ఈ ఇంటిగ్రల్ డెల్టా డబుల్ నేను ఏం రాయొచ్చు, ఈ ట్యాన్ అని రాయొచ్చు. డెల్టా డబుల్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, హెన్స్ ఈ ట్యాన్ డెల్టా డబ్ల్యూ వీ కెన్ రైట్. టాంజెంటియల్ లెంత్ డెల్టా డబ్ల్యూ అనేది విడ్త్ స్మాల్ కాబట్టి, స్మాల్ ఉన్నప్పుడు టాంజెంటియల్ కాంపోనెంట్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద విడ్త్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, we can write a to b integral a to b e dot dl as e tan delta w. Make it as equation number 4. విడ్త్ తక్కువ కాబట్టి ఎందుకు అలా రాసాం ఈ tan అని, విడ్త్ తక్కువ కాబట్టి టాంజెంటల్ కాంపోనెంట్ ఒకటే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. b to c also in parallel to normal component, hence e bar becomes en. Okay, now b to c ఇక్కడ ఈక్వేషన్లో చూస్తే ఈక్వేషన్ 2లో బీ టు సి అనేది ప్యారలల్ టు నార్మల్ కాంపోనెంట్. బి అండ్ సి ఆర్ ప్యారలల్ టు నార్మల్ కాంపోనెంట్, హెన్స్ ఈ బార్ బికమ్స్ ఈఎన్. దట్ ఈ బీ టు సి కెన్ బి రిటన్ యాజ్ బీ టు సి ఈ డాట్ డిఎల్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఒక పాయింట్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఈ ఎలిమెంటరీ ఏబిసిడి లూప్ని పాయింట్ 1 అండ్ పాయింట్ 2 రిప్రజెంట్ చేసాం ఇక్కడ. అంటే ఏ టు బి ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ టాంజెంటల్ కాంపోనెంట్, ఈ ట్యాన్ విల్ బి కన్సిడర్. అండ్ డి టు ఏ చూడండి, బి టు సి చూడండి, పాయింట్ 1 పాయింట్ 2, దట్ ఈస్ పాయింట్ 1 ఈస్ ఇన్ బౌండరీ, పాయింట్ 2 ఆల్సో ఇన్ బౌండరీ. డి టు 1 టు ఏ, బి టు 2 టు సి, ఈ విధంగా పాయింట్స్ రెండు రిప్రజెంట్ చేసాం. ఆ పాయింట్లను బట్టి మనం బౌండరీ కండిషన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం చూడండి. Now B and C are parallel to normal component, E bar becomes En. Now B to C can be written as B to 2, the point is B to 2, it is A, B, C కదా, ఇక్కడ ఉండేది, ఇక్కడ ఉండే 2 పాయింట్ ఉంది, సెకండ్ పాయింట్, ఇక్కడ 1 పాయింట్, it is the boundary. Now B to 2 we have to consider plus 2 to C E dot dl. We can write B to C as B to 2 plus C to 2 to C E dot dl we can write. Or understand this. అంటే ఈ B to C, B and C are parallel to normal component, hence we can write En. Normal component we can write. B to C can be represented as 2 to B, integral 2 to B B to 2, integral B to 2 E dot dl plus 2 to C E dot dl we can represent like this. That we written here 2 to C E dot dl. Now integral 2 to C E dot dl is 0 because integral 2 to C E dot dl becomes 0 because it is inside of the conductor. 2 to C ఎక్కడ ఉంది, మీరు కండక్టర్ చూస్తే బౌండరీ కండిషన్స్ 2 to C, A, it is A, it is B, it is C and it is 2.2. 2 to C is in conductor. Hence E dot dl becomes 0 inside of the conductor, no electric field intensity will be there. Now integral B to 2 E dot dl equal to normal component, it is similar to normal component. టాంజెంటల్ కాంపోనెంట్ అంతకుముందు వచ్చింది, ఇప్పుడు నార్మల్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నార్మల్ కాంపోనెంట్, దిస్ హైట్ ఈస్ నార్మల్ కాంపోనెంట్కి ప్యారలల్గా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రల్ B to 2 E dot dl equal to En delta h by 2, because delta h is the height, only half of the height we are considering, delta h by 2. Similarly it is in opposition, that is A to
D. A to D is D to 1. It is opposite, we can write negative. C to, therefore, B to C E dot dl equal to B to 2 E dot dl equal to B to C అంటే B to C డైరెక్ట్గా రాయకుండా మనం 2 to B integral B to number 2. Number 2 is at boundary. Integral B dot dl integral B to 2 E dot dl ఏమని రాయొచ్చమ్మా En delta H by 2 అని రాయొచ్చు. Make it as equation number 5. Now from equation 3 E dot dl equal to E tan delta W plus En delta H by 2 ఆపోజిట్ ఇంకోటి ఉంటుంది కదా 2 to B to 2 రాసాము ఇక్కడ delta H by 2 అని ఇక్కడ ఆపోజిట్ 1 to A we can write minus En delta H by 2 opposite may be taken as negative sign. Therefore after substituting all this integral E dot dl equal to E tan delta W plus En delta H by 2 minus En delta H by 2 ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్గా ఏముంటుంది closed integral E dot dl equal to E tan delta omega that also equal to 0 according to Maxwell's law. E tan delta W also equal to 0. Thus the tangential component of electric field intensity is 0 at the boundary conditions between two conductor and dielectric. E tan 0 అయినప్పుడు D tan also 0 అయిపోతుంది ఇంకా నో క్వశ్చన్ అట్ ఆల్. D equal to epsilon E కాబట్టి E tan equal to 0, D tan also equal to 0. Tangential component of electric flux density and electric field intensity both becomes 0. That we have to remember or understand that. Finally what we can say E tan delta W equal to 0 ఎందుకు కండక్టర్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి E tan delta W equal to 0, hence we can write D tan also 0. The equation 7, from the equation 7 we can say that D tan equal to epsilon not E tan delta W. D equal to epsilon E కదా D tan E tan తెలిస్తే D tan కూడా కనుక్కోవచ్చు and it is equal to 0. Thus electric flux density tangential component D tan equal to 0 at the boundary conditions. That is very important. The tangential component D tan is 0 at the boundary. ఏ boundary? కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్ మధ్య ఉండే బౌండరీ. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ కంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఈ బార్ అండ్ డి బార్ అప్పుడు టాంజెంటల్ కంపోనెంట్స్ అయిపోయింది నార్మల్ కంపోనెంట్స్. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ కానీ ఒక బౌండరీ నుంచి ఇంకో బౌండరీకి వెళ్ళేటప్పుడు టూ కంపోనెంట్స్ ఫామ్ చేస్తుందని నేను చెప్పాం. వన్ ఈజ్ ఈ ట్యాన్ అయిపోయింది, డి ట్యాన్ అయిపోయింది, 0 బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్. నౌ నార్మల్ కంపోనెంట్స్ చూద్దాం. టు ఫైండ్ నార్మల్ కంపోనెంట్స్ ఈఎన్ అండ్ డిఎన్, అప్పుడు టాంజెంటల్ కంపోనెంట్ ఈ ట్యాన్ అనుకున్నాం, ఇప్పుడు నార్మల్ కంపోనెంట్స్ డిఎన్ అండ్ ఈఎన్ వీఆర్ అజ్యూమింగ్. ఓకే, కన్సిడర్ ఏ క్లోజ్డ్ గాసియన్ సర్ఫేస్. ఇక్కడ క్లోజ్డ్ లూప్ తీసుకోవట్లే, గాసియన్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఏబిసిడి అనే లూప్ తీసుకున్నాం అంతకుముందు. ఇప్పుడు నార్మల్ గాసియన్ సర్ఫేస్, క్లోజ్డ్ గాసియన్ సర్ఫేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ సిలిండర్. ఒక గాసియన్ సర్ఫేస్, గాసియన్ సర్ఫేస్ అంటే అని తెలియాలి మనకు, యాజ్ షోన్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్. సిమిలర్లీ ప్రీవియస్ ఎలా అనుకున్నాము ఏబిసిడి, అలాగే ఒక గాసియన్ సిలిండర్ తీసుకుంటున్నాం. డైఎలక్ట్రిక్ ఇక్కడ ఫ్రీ స్పేస్, ఇక్కడ కండక్టర్ ఉందనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్, ఇట్ ఈస్ ద బౌండరీ, ఇట్ ఈస్ ద బౌండరీ కండిషన్, ఇట్ ఈస్ ద బౌండరీ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్. దెర్ ఈస్ ఏ గ్యాప్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బౌండరీ. ద సిలిండర్ హైట్ డెల్టా సేమ్. అప్పుడు ఏబిసిడి ఎలా అనుకున్నాం, హైట్ సగం పైన కండక్టర్ లోపల, సగంలో కండక్టర్ బయట అంటే డైఎలక్ట్రిక్లో ఉంది. ద సిలిండర్ హైట్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ డెల్టా హెచ్ బై 2 ఈజ్ ఇన్ కండక్టర్ and delta h by 2 in free space. According to Gauss law, surface is integral d dot ds equal to q. That is Gauss law, surface integral. Here surface integral d dot ds equal to q. Apply the Gauss law for Gaussian surface. The cylinder is top bottom. Gauss law, ఈ Gauss law మనం ఈ సిలిండర్ అంతా అప్లై చేస్తున్నాం. The Gauss law is applied for entire cylinder of this. We are applying the Gauss law for this cylinder. Let us see. ఈ సిలిండర్ కంతా Gauss law అప్లై చేస్తే టాప్ బాటమ్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ దట్ ఈక్వల్ టు క్యూ అని రాయొచ్చు.
నౌ బాటమ్ డి డాట్ డిఎస్ అనేది బాటమ్ సైడ్ చూస్తే కండక్టర్ లోపల ఉంది, అది జీరో అయిపోతుంది కదా. నో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కండక్టర్ లోపల, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ బాటమ్ డి డాట్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో బికాస్ కండక్టర్ లోపల ఉంది, అది బాటమ్ అనేది. టాప్ అనేది ఫ్రీ ఎలక్ట్రిక్లో ఉంది, డైఎలక్ట్రిక్లో జీరో. ఇట్ లైస్ ఇన్ ద కండక్టర్, డి బార్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఇస్ జీరో. నౌ దిస్ ఈక్వేషన్, ఈ బాటమ్ we can reduce 0. Finally we return side bottom left, bottom 0 చేసి మనం equation 2 return again. After that we are applying. అంతకుముందు డెల్టా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అని యాజ్ టెన్స్ టు డెల్టా డబ్ల్యూ టెన్స్ టు 0 అని చెప్పాం. ఇక్కడ డెల్టా హైట్ టెన్స్ టు 0. డెల్టా ఇంతకుముందు డెల్టా డబ్ల్యూ విడ్త్ ఆఫ్ ద సిలిండర్, విడ్త్ ఆఫ్ ద లూప్, దట్ ఈస్ ఏబిసిడి డబ్ల్యూ టెన్స్ టు 0 అన్నా. ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ టెన్స్ టు 0 ఇఫ్ యూ అప్లై, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఆల్సో 0. లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఎలా ఉంటుంది, డెల్టా హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈస్ డెల్టా హెచ్ వి అజ్యూమ్డ్, ఇది లెఫ్ట్ రైట్, దట్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ ద టాప్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఓన్లీ టాప్ మాత్రమే ఉంటుంది, అంటే డైఎలక్ట్రిక్ లోపల ఉండే మాత్రమే. డి డాట్ డిఎస్ టాప్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఈ డి డాట్ డిఎస్ టాప్ అంటే నార్మల్ కాంపోనెంట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. అంటే డీని డిఎన్గా రాయొచ్చు, డిఎస్ని డిడబ్ల్యూగా రాయొచ్చు, దట్ ఈక్వల్ టు క్యూ. డిఎన్ డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ సిమిలర్లీ. బట్ అట్ బౌండరీ ద చార్జ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ చార్జ్ డెన్సిటీ, దేర్ ఫోర్ క్యూ ఈక్వల్ టు రో డిఎస్, rho in dot ds. Therefore equation 3 can be written as, equation 3 ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు, dn delta s equal to rho s ds. Now delta s ds also same, dn equal to rho s. Then normal component of ds and delta s both are same. Differential surface area, delta s is small surface area. Then normal component at the boundary is equal to charge density. That is normal component at the boundary is equal to charge density. dn equal to epsilon, we know the relation, d equal to epsilon e, we know the relation. From that dn equal to epsilon naught en, that equal to rho s. En equal to dn by epsilon naught, that equal to rho s by epsilon naught we can write. Therefore normal component of electric field intensity equal to rho s by epsilon naught. It is the important. Thus at boundary condition between conductor and dielectric, En equal to rho s by epsilon naught. Again if you see, if you assume that delta height of the cylinder is 0, if delta h is very small, if it tends to 0, d dot ds left to right both are top. delta h ఎక్కడ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్ సైడ్ వస్తుంది కదా, కాబట్టి d dot ds ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది. ఓన్లీ టాప్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ టాప్ కూడా టాప్ డి డాట్ డిఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ. టాప్ అంటే టాప్ పైకి వెళ్ళలేదు, నార్మల్ కాంపోనెంట్ అని రాయొచ్చు డిఎన్ని. అంతకుముందు ట్యాంజెంటల్ కాంపోనెంట్ రాసాం. ఇప్పుడు టాప్ వచ్చి నార్మల్ కాంపోనెంట్, డీని డిఎన్గా రాయొచ్చు, డిఎస్ని డెల్టా డబ్ల్యూగా రాయొచ్చు, దట్ ఈక్వల్ టు క్యూ. ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ఇంటిగ్రేషన్, దెన్ dn delta s equal to also q, it is also. At the boundary charge exists in the form of surface charge density only, hence q equal to rho s ds. Rho s ds ఒక charge density, ఒక charge q ని rho s ds అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. dn equal to rho s. Finally we obtain d equal to epsilon e కాబట్టి en equal to rho s by epsilon naught. At the boundary between, this is the boundary condition, conductor and dielectric, en equal to rho s by epsilon. అంతకుముందు E tan equal to 0, tangential component will be 0. ఇప్పుడు recall that first మనం E tan equal to 0 అని చెప్పాం, that is boundary condition at E tan equal to 0, D tan also 0, dn equal to normal component of flux density equal to rho s. ఇక tangential component of both are 0, flux density either electric field, E అంటే electric field intensity and D bar means it is electric flux density, both will be 0. That is the boundary condition. dn equal to rho s, en equal to rho s by epsilon naught. These are the boundary conditions we have to remember, the boundary conditions between conductor and dielectric. To calculate E bar from these conditions, equations, to calculate E bar from these equations at the boundary, E bar equal to
it is the resultant of E tan and En. Hence E bar equal to 0, because E tan and En, if you substitute here, E bar equal to 0 and D bar equal to 0. From these equations we can say that at boundary D bar equal to 0, E bar equal to 0. That is about boundary conditions between conductor and dielectric. Now boundary conditions between two dielectrics we go for. Conditions important. Finally we have to represent the boundary conditions. Boundary conditions between dielectric and dielectric, boundary conditions between two perfect dielectrics. Both are same. Dielectric and dielectric are two dielectrics. సేమ్ అంతకుముందు ఏ విధంగా మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నామో బౌండరీ కండిషన్స్ బిట్వీన్ కండక్టర్ అండ్ డైఎలక్ట్రిక్, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ కండక్టర్ మనం డైఎలక్ట్రిక్ని పెట్టాము ఇక్కడ. సేమ్ టూ గాసియన్ సర్ఫేసెస్. ఫస్ట్ టాంజెంటల్ కాంపోనెంట్ కనుక్కునే ఏబిసిడి లూప్ అనుకున్నాం. నార్మల్ కాంపోనెంట్కి మనం అప్లైడ్ గాస్ లా. ఫర్ గాసియన్ సిలిండర్ we applied the Gauss law. It is the Gaussian cylinder, we applied the Gauss law. For this also ABCDE అనుకోవాలి. ABCD half of the height of the loop is in dielectric 1, half of the height will be in dielectric 2. సేమ్ అలాగనే కనుక ముందు ఎలాగ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామో అదే ప్రిన్సిపల్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్. అదే నార్మల్ కాంపోనెంట్స్ కనుక్కునే ఏం అప్లై చేస్తాము? గాసియన్ సిలిండర్ అప్లై చేస్తాం. The Gaussian cylinder we have to apply to find normal components. dN1 delta S, dW, D1 is the dielectric 1, D2 is dielectric 2. We are representing ఒక డైఎలక్ట్రిక్ని రబ్ చేసాం, ఒక డైఎలక్ట్రిక్ని ఇంకో విధంగా డాట్ మార్క్స్తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, టూ డైఎలక్ట్రిక్స్ మధ్య బౌండరీ, ఇట్ ఈస్ ద బౌండరీ. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ క్లియర్లీ. యూ కెన్ సీ E tan 1, E tan 2, dielectric 1, dielectric 2, this is dielectric 1, this is dielectric 2. కండక్టర్ ప్లేస్లో డైఎలక్ట్రిక్ ఉంది ఇక్కడ, అంతకుముందు కండక్టర్ ఉండేది. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ వాట్ వీ డిస్కస్, దోస్ విల్ బి అప్లైడ్. ఇట్ విల్ గో ఫాస్ట్లీ. కెన్ వీ గో ఫాస్ట్లీ? సేమ్ లెట్ E1 and E2 be the electric field intensities between two dielectrics. D1 and D2 electric flux densities అనుకుంటున్నాం. E tan and E tan 2 tangential components of electric field intensity. When electric field passes from one medium to another medium, it makes an angle that is normal component and tangential component, E tan 1, E tan 2. Now En1 and En2 are the normal components of electric field intensity. It is the electric field intensity resultant of tangential component En, normal component En, E tan. The tangential component of E bar and D bar first we have to calculate. First we are going to find out what is E bar and D bar. E bar and D bar tangential component. మనం ఏమనుకున్నాం? ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్ పాత్ అనుకున్నాం. అగైన్ క్లోజ్డ్ పాత్ వీఆర్ అప్లయింగ్. ఫర్ క్లోజ్డ్ పాత్ ఇక్కడ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ వర్క్ డన్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈక్వల్ టు 0. ద క్లోజ్డ్ పాత్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హైట్ ఎలా ఉంటుంది ముందు చెప్పాము, డెల్టా హెచ్ బై 2 ఈజ్ ఇన్ వన్ డైఎలక్ట్రిక్ అండ్ రిమైనింగ్ హైట్ డెల్టా హెచ్ బై 2 ఈజ్ ఇన్ అనదర్ డైఎలక్ట్రిక్. According to Maxwell's equations, work done in any closed path equal to 0. For ABCD rectangular path, we are applying Maxwell's equation. To reach surface, we require delta H tends to 0. Delta H tends to 0 అంటే మనం ABCD మనం లూప్ అనుకున్నాం కదా. To reach surface, to reach boundary, delta H tends to 0. Boundary reach అవుతాం, delta H tends to 0. Therefore, B2C is a delta H. B2C is delta H. And D2A also delta H, that both becomes 0. And A to B and D to C dot DL equals 0. A and B in dielectric 1. A and B in dielectric 1. Hence, we can write A to B E dot DL equal to E1 A to B DL, that is E tan delta W. We can write. With now A to B E dot DL equal to E tan delta W. Previously ఎలా చేసాం అలాగే చేసాం. C2D is in dielectric 2. Now we applied the same principle for dielectric 2 also. Substituting these equations in equation 1, we will get E tan 1 equal to E tan 2. That is the difference. Conductor and between two dielectrics, E tan 1 equal to E tan 2. What is E tan 1? Tangential component of electric flux density 1, electric flux density 2. You can see E tan 1 means E tan 1 is in dielectric 1, tangential component it is the E tan 1.
it is E tan 2. E tan 1 equal to E tan 2 between two dielectrics. అంటే E tangential component of two electric field intensities equal. Now what is the condition? E tan 1 equal to E tan 2, that is the condition. Finally we will recall that points. E tan 1 equal to E tan 2, we have to remember. How it is obtained? Based on this, substituting equation 2 and 3 in equation 1, E tan 1 delta W equal to minus E tan 2 delta W equal to 0. If you substitute, it is opposite of DC is opposite, hence we can write minus E tan 2. First the అర్థమైతే ఇది కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. C2Z is in dielectric 2 but opposite to A to B, hence we can write C2D may be taken as negative. Substituting those, నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 0 అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమవుతుంది? E tan 1 equal to E tan 2 అవుతుంది. The tangential component E bar between two dielectrics at the boundary is equal, that is thing. Since D bar equal to epsilon naught E, if you substitute that, you will get D tan 1 by epsilon 1 equal to D tan 2 by epsilon 2. Electric flux density tangential components also equal. ఇది ఈక్వల్ అయితే మనం రిలేషన్ వాడుతున్నాం. D tan 1 equal to epsilon 1, D tan 2 equal to epsilon 2. Therefore, D tan 1 by D tan 2 equal to epsilon r1 by epsilon r2. How can we obtain this? If you substitute epsilon r by epsilon r1 2, that equal to epsilon 1 by epsilon 2 equal to D tan 1 by D tan 2. From finally we will obtain this equation epsilon r1 by epsilon r2. How it is possible? We know the relation epsilon equal to epsilon naught epsilon r. If you substitute that, you will get like this. Therefore, tangential components of D bar across the boundary is, the tangential components of D bar changes across the boundary. D tan 1 ఇంకో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు D tan 2 అంటే D tan 1 అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ D ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ టాంజెంటల్ కాంపోనెంట్ D బార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ద ప్రోడక్ట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ D tan 1 into epsilon r2 equal to D tan 2 epsilon r2, the cross product. Similarly, normal components, if you use normal components, what we applied previously, same principle we have to use. For normal components, consider a Gaussian surface, top, bottom, lateral means sides, left side, right side అన్ని దాంట్లో మనం అప్లై చేస్తాం గాస్లో అప్లై చేసిన తర్వాత finally we will obtain the normal components of D bar continuous at boundary, dn1 dn2 equal to equations వస్తాయి. Hence the normal components E bar is proportional to respective permittivities. Normal component En1 equal to 1 by epsilon and r1, En2 equal to 1 by epsilon r2 we will obtain. Now finally, summary. What is the summary? We already derived that the tangential component E tan 1 equal to E tan 2 and D tan 1 by D tan 2 equal to epsilon 1 by epsilon 2, that equal to epsilon r1 by epsilon r2. Normal components En1 by En2 equal to epsilon r2 by epsilon r1. That is about boundary conditions. Next, refraction of D bar and E bar we will see in next class.